members of the clergy, His Excellency Sri Gopal Bartley, High Commissioner of India to Sri Lanka, our Chief Guest, Honorable Dr. Suren Raghavan, State Minister of Higher Education, Government of Sri Lanka, Executive Director of Bandaranaike Center for International Studies, Professor Kamini Kiravella, distinguished guests, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all to the World Sanskrit Day celebration. It is noteworthy that this is the very first time Sanskrit Day is being celebrated in Sri Lanka by Swami Vivekananda Cultural Center on the occasion of its Silver Jubilee. This event is being organized in collaboration with University of Kelaniya, University of Sri Javadanapura, Faculty of Indigenous Medicine of the University of Colombo, Buddhist and Pali University, Gampaha Vikramarachi University of Indigenous Medicine, Bhikshu University, Unit of Pirivena, National Institute of Education, University of Jaffna, University of Peradeniya, Eastern University, Bhikshu University, and Bandaranaike Center for International Studies. World Sanskrit Day is also known as Vishwa Sanskrit Divas. Is an annual observance dedicated to celebrating the ancient and revered language of Sanskrit. Sanskrit is an ancient Indo-Aryan language that holds a special place in the history of human civilization due to its profound influence on various aspects of culture, philosophy, literature, science, and spirituality in the Indian subcontinent. Ladies and gentlemen, we would like to commence this noon's proceedings with the auspicious tradition of lighting the oil lamp. To do the honors, I kindly invite our chief guest, Honorable Dr. Suren Raghavan, State Minister of Higher Education, Government of Sri Lanka, His Excellency Sri Gopal Bartley, High Commissioner of India to Sri Lanka, the Executive Director of BCIS, Professor Kamini Kiravella, Professor Walter Marasinghe, Dr. Mrs. Vijayalakshmi Siva Sandiran, and all the heads of the departments of the collaborative universities are also kindly requested to join me. संस्कृतस्य आदरणीयः विद्वांसः श्रीलङ्कादेशे भारतीय उच्चायुक्तः महामहिम श्री गोपाल बार्ले, मुख्य अतिथिः माननीयः उच्च शिक्षा मंत्री श्रीलङ्कादेशे प्रथमवारं वयम् अद्य विश्व संस्कृत दिवसम् आचरामः। विश्व संस्कृत दिवसः संस्कृत भाषायाः उत्सवं करोति, वैश्विकस्तरे मान्यतां प्राप्तुं च साहाय्यं करोति। अयं दिवसः प्रतिवर्ष श्रावणमासस्य पूर्णिमायाम् आचर्यते, यस्मिन् रक्षाबन्धनस्य पवित्रोत्सवः अपि भवति। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा,
वेद उपनिषद प्राचीन दस्तावेज लेखनार्थं प्रयुक्ता। प्रायः 50 वर्षाणि पूर्वं भारत सर्वकारेण रक्षाबन्धनदिने संस्कृतदिवसानि आयोजयितुं निश्चयः कृतः, यत् प्राचीनभारतीयभाषायाः विषये नूतनानां पीढीनां बोधः भवति। एतत् उत्सवः संस्कृतभाषायाः जन्मनः सम्मानं करोति तथा च जनान् तथैव अभ्यासं कर्तुं प्रोत्साहयति। अस्मिन् विशेषे अवसरे अहम् अद्य विश्वसंस्कृतदिवसम् आयोजयितुं संस्कृतस्य सर्वेषां विद्वांसः छात्राणाम् उत्साहिनाम् अतिथिः वक्तारः कलाकारः च स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अहम् अत्र उपनिषदस्य एकेन श्लोकेन एतत् स्वागतसम्बोधनं समापयितुम् इच्छामि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। I would like to invite Professor K.P. Javadana, Head of the Department of Sanskrit and Eastern Studies, University of Kelaniya, to share insights about the significance of World Sanskrit Day and its objectives. महासंग्रहणिන් අවසරයි වසුදෛව කුටුම්බකම් ගෞරවාර්හ මහා සංඝ මහෝදයා විද්‍යාර්ථින අතිථියක්. The World Sanskrit Day is celebrating on Purnima Tithi of the Shravana month. This considered with the Raksha Bandhan festival. Sanskrit is considered as one of the oldest language and mother language of the Indo-Aryan language family. Today we are celebrating 54th International Sanskrit Day, which was started 1969 to celebrate great grammarian sage Paninian works. From then annually celebrate this Vishwa Sanskrita Divas to promote Sanskrit knowledge and honor to this Divyavani God language through seminars, lectures, meetings and special functions. Based on this day, well-versed scholars and prominent individuals participate to increase awareness and encourage the students to learn Sanskrit. In this context, Indian government support was to promote Sanskrit language among the Sri Lankan society, universities, institutes, and especially Pirivana education. As a starting point of the Indian government offered scholarship to Sanskrit graduate students. Furthermore, study in India, help of His Excellency High Commissioner and Director Swami Vivekananda Culture Center. For this event, thank you very much for, sir, your support to promote Sanskrit in Sri Lanka. I request more support to promote not only Sanskrit language but also other related subjects like Vastu Shastra, astrology, Ayurveda, literature, drama, music, so on. This is first celebration of World Sanskrit Day in Sri Lanka. This organized by Swami Vivekananda Cultural Center, High Commission of India to Sri Lanka, in collaboration University of Kelaniya, University of Sri Jayawardenapura, University of Colombo, Faculty of Indigenous Medicine,
University of Peradeniya, University of Jaffna, Gampa Vikramarajya Ayurveda University, Buddhist and Pali University, Bhiksu University, Anuradhapura and Tiruvana University Department of Education. I thank all of the parties supported to successfully celebrate this day. अस्मिन् विश्व संस्कृत दिवसे ये संस्कृत भाषायां पठन्ति तथैव जनेषु संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणमामि. संस्कृतेन विश्वे कल्याणं भवतु, शान्ति वर्धतां, सहयोगः भवतु. आगामी वर्षेषु संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता सततम् अभिवर्धताम् इति मम प्रार्थना. धन्यवादः सर्वेभ्यः. I now kindly invite His Excellency Sri Gopal Barle, High Commissioner of India to Sri Lanka, to deliver the inaugural परम address. पूजनीय महासंघवृंद, श्रीलंका देशस्य माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आचार्यवर श्री सुरेन राघवन महोदय, विशिष्ट प्रतिभागी जनाः, सादरं नमामि सर्वेभ्यः. श्रीलंका देशे स्थितं भारतीय उच्चायोगेन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रेण च श्रीलंका देशस्य उच्च शिक्षा संस्थानां सहयोगेन प्रथमवारम् आयोजिते विश्व संस्कृत दिवसस्य समारोहे भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतं करोमि. विश्व संस्कृत दिवसस्य अवसरे सर्वेभ्यः विशिष्टान् प्रतिभागिभ्यः विद्वांसभ्यः च अभिनन्दनम्. केचन दिवसाः पूर्वं भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी महोदय अपि संस्कृत दिवसस्य शुभशयान् संस्कृतभाषायाः अस्तित्वं, विश्व संस्कृत दिवसस्य महत्त्वं च कालातीतं सीमातीतम् अपि. संस्कृतस्य योगदानं सर्वविदितं. संस्कृत देवभाषा अपि उच्यते. संस्कृत भाषायां वेदाः विरचिताः. संस्कृत भाषायां वयं वन्दनामः, श्लोकानि पठामः च. कालिदासस्य महाकाव्यानि गणित, विज्ञान, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, रसायनशास्त्र, चिकित्सा, कला, संगीत, धर्म, आध्यात्म सर्वेषु विषयेषु अगणितानि महाग्रन्थानि च संस्कृत भाषायां कृताः. संस्कृत भाषा हिंदी, पाली इत्यादि भाषायां जननी. संस्कृत भाषा अस्माकं द्वयोः राष्ट्रयोः भारतस्य श्रीलङ्कायाः च प्राचीनसम्बन्धस्य मूले समस्थिता. अस्माकं सभ्यतायाः मूल्यानि अपि संस्कृतभाषायां रक्षिताः. अद्य पर्यावरण वा व्यक्तिगत अस्माकं समस्यानां समाधानानि अपि संस्कृते सन्ति. संस्कृतं न तु जीवनस्य एकाय भागाय अपि तु समग्राय जीवनाय प्रासंगिकः. संस्कृतं जीवनम् अस्ति. अतः अद्य भवद्भिः सदृशाः विद्वांसः संस्कृतभाषायाः प्रासंगिकतायाः अनेकेषु पक्षेषु चर्चा हर्षस्य विषयः अस्ति. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अतीव उपयोगी विमर्श हेतु कामना करोमि. संस्कृतस्य कालातीत महत्त्वं भवत् विचारेषु नूतनम् अनुनादं प्राप्स्यते. सर्वे येभ्यः मार्गदर्शनेन सहयोगेन च एतत् आयोजनं सम्भवं कृतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते अपि हार्दिकतया धन्यवादं ददामि. क्षमस्व यत्किमपि त्रुटि मम वक्तव्ये. सर्वेषां कल्याणप्रार्थनां कृत्वा समाप्तं करोमि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.
तिरुवन शरणै बहुमारी स्तुति तांडरी धन्यवाद। Thank you, Your Excellency. I humbly extend an invitation to our esteemed chief guest, Honorable Dr. Suren Raghavan, State Minister of Higher Education, to address the gathering. සංස්කෘතිය කොතනද අපේ දේශයේ මුල් භාෂාවන් කොතනද අපේ දේශයේ අනාගතය කොතනද එතන ඔබ වහන්සේලා වැඩ සිටීම මේ දේශයේ කොන්දේසියක් වෙනවා. ඒ කවුරුන් විසින්වත් වෙනස් කරන්නට උත්සාහ ගැනීම හෝ එසේ සිටීම මේ දේශයට කරන්නට පුළුවන්. මේ දේශය පිළිබඳව තේරුම් නොගන්නා අය කරන දෙයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. Therefore, thank you for the Vivekananda Institute for inviting me, and thank you, Your Excellency, High Commissioner for India in Sri Lanka. So you must forgive me because I'm becoming so friendly with you. I sometimes forget the protocols. I think that is exactly what is meant by Rakshana Bandhan. We become friends above everything. We become part of the universal society, universal family. Whether we may speak different languages, we may have different tones of cultural diversifications. End of the day, we are human. And that humanity, as very clearly recently expressed none other than the place Congress by Narendra Modi in America, that every fifth person walking on planet Earth is an Indian now. And then if you put entire Asia together, every third person walking on planet Earth is an Asian. So future belongs to us. Let us build that future from the lessons that we have learned from the past. 19th century and 20th century European-centric ideologies had shown us that weapons, wealth, power failed to construct humanity. Therefore, it is our future, our century, sir, where we have to go back to our roots and find out spiritualities, respecting humanity above everything as the future world order. I, as a Sri Lankan, am proud to be Sri Lankan first, and also a neighbor of India, which has landed its flag very successfully on Chandrayaan, and calling that center as Shakti Shiv Kendra, understanding and telling the whole universe that we are together, whether we are men, women, male, female, does not matter. It is the universal force that is important, that carries us. So I am very glad to be here. Sorry I could not speak to anybody in Sanskrit, though I love the language. But when somebody speaks in Sanskrit, we understand at least half of that. That's close our languages are. So may I have the permission to quote one line from Kalidas. Kalidas said, "If we fail to understand the drop of the mist in the morning at the edge of the grass on our land, we will fail to understand the universe. Because universe is here, it is the beginning, it is the end. ஆரம்பமும் முடிவும் ஆதியும் சக்தியும் அவனே என்று ஆகும்போது உலகத்தை அறியும் ஒருவன் தன்னை அறியாமல் உலகத்தை அறிய முடியாது. உலகத்தை அறியும் ஒருவன் தன்னை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். This is the summary of Buddhism that I know of. Unless you understand yourself, you will never understand the cosmos. So the journey begins with you. Has to begin with you. How do we understand each other? How do we understand our next person?
And I wish Vivekananda Institute will be a forerunner, a land-breaking mark that during your tenure here, Doctor, that we will rebuild our relationships. We will build a new civilization, a civilization that can give hopes to the world, and the civilization that has Vaivarna, different colors and different ideologies, but will work as Vasudeva Kuru. I thank you. Namaskar. To felicitate individuals who have made exceptional contributions in the field of Sanskrit. Their noteworthy service will be acknowledged and honored at this time. To do the honors, I kindly invite His Excellency, the High Commissioner, along with our esteemed Chief Guest, Honorable Dr. Suren Raghavan, to join us on stage. Firstly, I would like to request Venerable Navagamuva Revata to kindly come forward to accept the honors. Academic career at the University of Kelaniya, Sri Lanka, holding the position of Professor in the Department of Sanskrit and Eastern Studies. He earned his Masters in Philosophy from Nagpur University, India. He has actively contributed to teaching and academic development through workshops, and he has authored books and articles on various topics, various institutions, and actively involved in academic roles. He has received several awards, including honorary degrees and literary awards. He has authored over 13 books on topics ranging from Sanskrit theatre to Buddhist architecture, winning accolades for his translations and contributions to the field. Ladies and gentlemen, please give him a very big round of applause. She earned her BA Honours in Sanskrit from the University of Ceylon, Peradeniya, and pursued her Masters at the University of Jaffna. She has authored research articles and presented at international forums. She worked as an assistant lecturer at the University of Peradeniya, later served as planning officer, and finally contributed almost 3 decades to her Sanskrit knowledge through academic consultations. And Mr. Naravila Patrick couldn't be present today due to health issues. However, our sincere regards and best wishes on behalf of His Excellency will be personally conveyed by the Director of Swami Vivekananda Cultural Center. With this, we have come to the end of the inaugural part of the event. On behalf of Swami Vivekananda Cultural Center, I would like to take this opportunity to thank our Chief Guest, Honorable Dr. Suren Raghavan, State Minister of Higher Education, His Excellency Sri Gopal Bagle, High Commissioner of India to Sri Lanka, for gracing this occasion. A very special thanks also goes to the panelists and the universities that are participating in this World Sanskrit Day celebration. Ladies and gentlemen, now we move on to the next segment of today's program. Now it's time to listen to this melodious song composed in Sanskrit by Senior Professor Saman Chandra Ranasinghe, Department of Languages, Cultural Studies and Performing Arts, University of Sri Jawaharlal, Sri Lanka, and music composition by Dr. Kiyanta Tirakasiri, Head, Department of Music and Creative Technology. Today, this song will be sung by the students of the Department of Music and Creative Technology. Sa
Now I respectfully invite Venerable Senior Professor Indulakari Dhammaratana Thera of the Department of Sanskrit and Eastern Studies, University of Telangana, to present on the topic Sanskrit Epigraph of Sri Lanka. आनंदेन प्रज्ञानेत्रावलोकनाय इत्येव सुरासितः हितवक्तः श्रीमान् कल्याणी विश्वविद्यालये प्राचीनशास्त्र विभागे ज्येष्ठ महाचार्यः दुरागारे धम्मरत्न प्रमुखाचार्य विषये प्रथम प्रस्तुतिकरणार्थं निमन्त्रणं करोमि. Heads of departments, universities, and Sanskrit scholars, erudite persons, distinguished guests, scholars and students. My topic is Sanskrit epigraphs in Sri Lanka. So I think it is better that if we can mention the foremost scholars who studied and wrote articles in this topic first. Reverend Degaspe Panyasaranaika Thera wrote a book, research book on this topic. Then after Professor Mahendra Pandikavadana and Professor Walter Marsingha, who present here today, I also wrote some articles on this topic. I think you can see, but I think you can't read it, so small. Sanskrit epigraphs in Sri Lanka. I have to read this paper in English, but most of the gatherings are here can understand in Sinhala. I think I'll try to read in English and explain in Sinhala according to the time. Epigraphs so far discovered in Sri Lanka more than 4,000 in number. Among these epigraphs, some of epigraphs are still not edited. It could also be suspected that there could be hundreds of other epigraphs still not discovered. All the inscriptions are included into epigraphs, but all the epigraphs are not included into inscriptions, because inscriptions is Silalekha, epigraphs is Abhilekha. ඔක්කොම ශිලාලේඛ අභිලේඛ තමයි. අභිලේඛ ඔක්කොම ශිලාලේඛ නෙමෙයි. ප්‍රාන්පත් ඉරු ආදී බොහෝ දේ තියෙනවා. ඒවා සමහර ලාවට ලී වල ක්ලේ වෝටර් ටැබ්ලට්ස් වල ඒ හැම තැනකම තියෙනවා. ඒක නිසා ශිලාලේඛ කියන්නේ ගලක කොටපු එකක් විතරයි. epigraphs කියන්නේ අභිලේඛ epigraphs. There are 24 Tamil rock inscriptions, 24 Tamil inscriptions and 6 Arabic rock inscriptions. අතරවගේ සෙල්ලිපි තියෙනවා. ඒවට සංස්කෘත මුලට හෝ අගට හෝ සෙල්ලිපියක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ටෙක්ස්ට් එකට අදාළ නැහැ, to beautify the text. That is the purpose of adding Sanskrit words. Kuchveli rock inscription, Tiriyai rock inscription, and Tiriyai Pabul Vihara copper plaques, Abhayagiri copper plate, the Kapararam slab inscription, fragmentary inscription from Trincomalee, and Ana Ulandavasam inscriptions and Padaviya rock inscription. Those are the 19 inscriptions, or not inscriptions, but as much as the other rock inscriptions of Sri Lanka, the Sanskrit epigraphs have been composed with religious purpose. The Trincomalee rock inscription has been inscribed on a door frame of a Devala attributed to the goddess Lakshmi or God Vishnu, composed as an administrative statement. දේවාලයක ත්‍රිකුණාමලේ දේවාලේ මොකද්ද උළුවස්සක රචනා කරලා තියෙන සෙල්ලිපිය. ඒක ආගමික සෙල්ලිපියක් නෙමෙයි. ස්වස්ති ශ්‍රී චෝඩගං දක්ෂිත තලතිලකාම් ප්‍රාප්‍ය ලංකා මජයම් සාකේබ්දී සම්බු පුෂ්පේ ක්‍රිය බව
වවන රවව් කියලා එච්චර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කාටාපායා කියලා කියන සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. අකුරු ඉලක්කම් අකුරු බවට පත් කරලා හංගල දවස් කියන්න පුළුවන් එක ඒක තමයි තියෙන්නේ. There's another one inscription among Sanskrit epigraphs or inscriptions could be considered composed with no religious intention. ආගමික නොවන තව එකක් තියෙනවා. It is the solitary Sanskrit verse which is found among 685 Sigiri graffitis at Sigiri mirror wall. Sigiri කැඩපත් පවුරේ එකක් තියෙනවා. වර්මන් කියලා කෙනෙක් ලියලා තියෙන වර්මන් කියලා කියන නම වර්මන් and සර්මන් කියලා කියන නම් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා මනුස්මෘතියේ. වර්මන් තමයි ලියලා තියෙන්නේ සංස්කෘතෙන් ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර ප්‍රෙස් කොස් ගැන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. There's many elegies and stanzas that are be observed in Sanskrit rock inscriptions of Kuchveli, Trikayastava, Tiriyai and Kapara. Some other Sanskrit epigraphs have been engraved with the idea of enshrining them. Jetanarama gold sheets, Indikatsai copper plaques, Abhayagiriya copper plate and the Pabluhira copper plaques are extracts of ancient religious texts. Samara Dharani කියලා જાතියක් තියෙනවා. Dharani කියලා කියන්නේ ලොකු සූත්‍රයක් කෙටි කරලා කියන්නේ. ये धम्मा हेतु प्रभवा वगे ये धम्मा हेतु प्रभवा කියන්නේ සමස්ත පටිච්චසමුප්පාදේ කෙටි කරන්නේ. ඒතර ये धम्मा हेतु प्रभवा කියන එක විස්තරාර්ථ වශයෙන් කියන්න ගියාම තමයි පටිච්චසමුප්පාදේ එන්නේ. එතකොට ये धम्मा हेतु प्रभवा කියලා කියන ප්‍රකාශය විතරක් තියෙන සෙල්ලිපි තියෙනවා. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියාවෙත් තියෙනවා. එක සෙල්ලිපියක් හම්බ වුණා විශ්වාස කරන්න සිංගප්පූරුවේ තියෙනවා. සිංගප්පූරුවේ සංස්කෘත සෙල්ලිපි. හැබැයි ये धम्मा हेतु प्रभवा කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් තේරෙනවා තාන්ත්‍රයානික ලක්ෂණ ඒවැයි තිබිච්ච බව. තාන්ත්‍රික ලක්ෂණ තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා ඇත්තටම සෙල්ලිපි වශයෙන් නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. claymore tablets ඒක කියන්නේ මැටි පුවරු වල අක්ෂර දේවනාගරි අක්ෂරයෙන් තියෙනවා. ඒවා අපිට ස්කෝලර් කෙනෙක් හැටියට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. රිසර්ච් එකක් කරනකොට ඒවයි කිසිදු තොරතුරක් නැහැ. පූජනීය භාවයක් විතරයි තියෙන්නේ. කාලයක් තිබුණා ධාතුන් වහන්සේලා අඩු වෙලා මේ ස්තූප හදන්න. ඒ වෙලාවේදී මොකද කළේ? gold sheets, copper plates වගේ දේවල් වල තඹ තහඩු වල රන්පත් ඉරු වල ලිව්ව ප්‍රඥා පාරමිතා සූත්‍රයේ කෑලි. පොඩි extracts. උද්ෘතය ලියලා එක උඩ අකුරු ලියලා ඒ කියන්නේ අකුරු එක උඩ ලියන්නේ නැහැ කොහොමද? අකුරු වෙන් කරන් නැතුව ලියලා කුඩා කෑලි වලට කඩලා මෙන්න මෙච්චර විතර චූටි කෑලි ඒව ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට ඉන්දිකටු සෑයේ තැන්පත් කරලා තිබිලා හම්බ වෙනවා. ඒක සංස්කෘත. හැබැයි ඒවට කියන්නේ ධර්ම ධාතු කියලා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කය තුන් ආකාරයි. සම්භෝග කාය, නිර්මාණ කාය, ධර්ම කාය. සම්භෝග කාය පිරිනවපාන, ධර්ම කාය මොකද නිර්මාණ කාය හම්බ වෙන්නේ ඒක අර සක්මන් කරන අවස්ථාවේදී විතරයි මවාගත්ත එක. අනිත් එක ධර්ම කාය. ඒකට කියන්නේ ත්‍රිකාය. ඒ ත්‍රිකාය පිළිබඳ තියෙන ස්තෝත්‍රය දීලා තියෙන්නේ සංස්කෘතෙන් මිහින්තලේ. මිහින්තලේ පාසලේ තිබුණා දැනට. The Abhayagiriya inscription, Jetanarama inscription, rock inscription, which contains rules and regulations pertaining to the administration of monasteries, have been discovered in a fragmentary manner. හාමුදුරුවන්ගේ ආයතනයක් තමයි ජේතවනාරාමය කියන්නේ. ඒක හැබැයි ඇත්තටම ජේතවනාරාමයේ නෙමෙයි අබේගිරිය නම් හොයාගන්න දවසේ තියෙන ජේතවනාරාමය කියලා. ඒක නිසා නම දෙකටම දානවා. අපේ සර් එක දාලා තිබුණා. ඔයාලට සර් ජේතවනාරාම වරහන් ඇතුලේ අබේගිරිය කියලා සර්ගේ ආටිකල් එකේ ඒකේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නීති රීති රෙගුලාසි. ඒකේ තියෙනවා නිකාය හතරකින් අරගත්ත අධ්‍යාපනික ආයතනයක් පිළිබඳව මෙතන ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩි දෙනෙක් ඒක හදාarලා තියෙනවා. මේක වැදගත් කාරණාව. The common feature of all religious rock inscriptions are those belong to Mahayana Buddhist sect.
not a single rock inscription which could clearly be considered as belong to the Theravada sect, which is the Buddhist sect strongly rooted in Sri Lanka. Theravada, locations. All the Sanskrit epigraphs have been discovered from the north central, north and eastern provinces of Sri Lanka. Those Sigiriya alone, which carries only a single Sanskrit verse, did not belong to the north central region. It stood in its border. All regions such as Anuradhapura, Polonnaruwa, Padaviya, Trincomalee, Tiriyai and Kuchuveli belongs to the aforementioned provinces where the Buddhism would have developed widely in Sri Lanka and been most highly glorified places of the Mayan Buddhism in the medieval era according to the other historical evidences. So, what are the materials of epigraphs? 11 epigraphs have been inscribed either on a rock of natural formation. The 4 plaques and plates of copper sheets found from Idikatshaya and Pabluhira and Anuradhapura, 2 epigraphs that were engraved on gold sheets and 2 clay votive tablets have been discovered. When? What are the period, what are the years? Sanskrit epigraphs of Sri Lanka had been written during 5th and 13th centuries AD. ප්‍රස්වාස 5 සිට 13 දක්වා අතර කාලය තමයි වැඩි හරියක් ලියලා තියෙන්නේ. No Sanskrit epigraphs have been found prior to 5th century AD so far. However, so far තාම හම්බෙලා නැහැ. ඉතිහාසය කියන්නේ හැමදාම අලුත් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. මහාචාර්ය බරණිදාන සූරීන්ගෙන් එක දවසක් ඇහවලු පුවත්පත් වාර්තාකාරයෙක් ලංකාවේ කොච්චර සෙල්ලිපි තියනවද කියලා. එතුමා පුවත්පත් වාර්තාකාරයෙක්, හැබැයි එතුමා වනසතුන් පිළිබඳව හොයන පුවත්පත් වාර්තාකාරයෙක්. ඇහවලු කොච්චර ලංකාවේ සෙල්ලිපි තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ බරණිදාන සූරීන් ඇහවලු ඔබතුමා රිසර්ච් කරන්නේ මොනවා සම්බන්ධව වනසත්තු ගැන. ලංකාවේ කොච්චර කැලේ ව්‍යාඝ්‍රව ඉන්නවද කියලා. කැලේ කොච්චර ව්‍යාඝ්‍රව ඉන්නවද? කියන්න බෑ කොහොමද? මට කියන්න බෑ. තාම වෙච්ච නැති සෙල්ලිපි තියෙන්න පුළුවන් නිසා. However, the date of the Kuchuveli rock inscription, which is considered to be the oldest in beyond estimate, it could only be assumed that it was written during the period 5th and 8th centuries AD. After the 13th century, Sanskrit epigraphs are not being found. Trincomalee and Padaviya, the last Sanskrit rock inscriptions, belong to 30th century AD. The majority of Sanskrit epigraphs have been written within a period of 300 years between 7th and 10th centuries AD. What are the scripts that used? Engraved Sanskrit inscriptions. All are Sanskrit according to as language Sanskrit, but various scripts being used. 7 Sanskrit epigraphs are being engraved in Pallava Grantha script. Pallava Grantha script. Pallava Grantha in Tamil was a Pallava Grantha script. In Jaffna, in the department of Sanskrit, they are using Pallava Grantha. I've been there. Nowadays. Yeah, that's possible. So, Pallava Grantha scripts being used for engraving Sanskrit inscriptions. That is the very good evidence, but in connection with India, South India and Sri Lanka. Rajagiri Lena Kanda or Kanda and some clay votive tablets and Jetavana slab inscriptions being used. Devanagari script, especially North Indian Devanagari script.
Especially should be mentioned here that a Pali Gatha, one stanza, Pali Gatha engraved on a Abhagiri of copper plate is in North Indian Devanagari script. Gatha, it's written in Pali but engraved in Sanskrit, a Devanagari script. ජාතක පොතේ ගිනි ගන්න වෙලාවේ වටුකුරුල්ලා ජාතකේ වටුකුරුල්ලා ගිනි ගන්නකොට ගාතාවක් කියනවා. ජාත වේද පටික්කම කියලා. ආන්ගේ ගාතාව. Classical languages. Now we are using, that's not a dead language but a classical language. In ancient time also like that. The third conclusion is in Sri Lanka Sanskrit was a classical language. Fourth is Sanskrit is specially used for religious purposes or administrative purposes as scholarly language. Likewise, English is using today where English is using as a scholarly language and thank you very much. සංස්කෘත කියලා කියන්නේ එහෙම බලාගෙන ගියාම අපිට ආගන්තුක භාෂාවක් නෙවෙයි අපි හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සමහර තැන්වලදී විතරයි. ඔව් ක්ලාසිකල් යූසේජ් එක. Thank you very much for your kindness. බොහොම ස්තුතියි. ධන්‍යවාද. ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පුනර්මිලන. अस्मान् सूचितवान् अस्माकं प्रमुखाचार्य गुरुदेवान् प्रतिमं सादरं धन्यवादं प्रकटयितुम् इच्छामि. This Sanskrit song is special on a day where Sanskrit language is being celebrated around the world, as this is the first song originally written in Sanskrit language in Sri Lanka by Venerable Senior Lecturer Udavela of the Department of Sanskrit and Eastern Studies, University of California. Moreover, this song is composed based on love and the different roles of a wife as a life partner, mother, friend, mentor, and sometimes as an admirer. Thank you.
Sanskrit works based on the publications of Marangana Vijayam and Sarve Sanskara Viparimana Dharma by Venerable Tavatena Jnanasara Thera.